rádi, že jste opět zavítali na diskuzi, na tradiční formát tady v rámci festivalu Palmofest. Letos je to tedy diskuze poslední, ale to vůbec nevadí, protože to je jistě velmi krásná. Nejvyšší bych chtěl přivítat drahé hosty z Schauspiel Stuttgart. Dobrý večer. Bude to vypadat tak, že bych rád, respektive je to vždycky diskuze vás, publika, s tvůrci. Čím víc otázek od vás, tím lépe, ale nebude-li jinak, budu se ptát já. Good evening, ladies and gentlemen. We're very happy to have you here at the last discussion of the Palmofest Festival. And I would like to welcome our dear guests from the Schauspiel and from Stuttgart. And as far as the discussions are concerned, and of course it's a dialogue between the audience and the artists, the authors of the play. So the more questions you have, the better, of course. It will be nice, nevertheless. Takže je tady hned nějaká otázka, komentář z kraje? Dobrá tedy. Chtěl bych se zeptat, jak se hledá vztah mezi korporativním greenwashingem a pohádkou? If you don't have any questions or comments from the audience, I would like to start with my question, which is how do you search for a relationship between a corporate greenwashing and a fairy tale? How do you look for a relation between a corporate greenwashing and a fairy tale? Greenwashing, it's a kind of fairy tale, a dark one. So I think somehow the connection is very direct. What I can say is that I did a lot of the research, and actually the main character is Cement Factory, which is a German company, Heidelberg, is having these factories in Romania, and there are a lot of things in the play that are actually real. Like, I will just give you the most absurd example. This peacock really exists. I mean, they really had this crazy idea to raise peacocks in order to prove that the air is pure. Takže já si myslím, že ten greenwashing, také to natírání na zeleno všeho, je vlastně taková poměrně tmavá pohádka. Takže tady vidím jasnou, přímou souvislost. Ale co se týče té hry jako takové, tak jsem dělala poměrně rozsáhlý výzkum a například ta hlavní postava je založená na skutečném člověkovi, ta cementárna také existuje, je to vlastně podnik německé firmy Heidelberg, takže hodně těch věcí je založených na skutečných věcech a například ten páv, tak ten je také skutečný. Oni opravdu měli ten nápad, že budou na tom pávu ukazovat, že je tam čistý vzduch. Jaká otázka, komentář? Ano, vidím. Prosím, mikrofon. Okay, thank you. I have two questions. One is, you have already talked about it a bit now, but if there was some special event which actually inspired you with writing the play, because when you had there the scene with the fishes, we had here an accident in the Czech Republic with a river called Bečva, which was never, the cause of this incident was never found. All of the fishes died. And it really reminded me this moment when I saw the play. So I just want to ask if there were some other events which inspired you for the play. And the second one, I really loved your costumes. And I wanted to ask if in any way you were also sustainable in creating the play, or you used the waste or something, or because we used some costumes. Thank you. I will
takže já mám dvě otázky. Ta první se týká toho, jestli vás inspirovala nějaká speciální zvláštní událost. A chtěla jsem ještě poznamenat k těm rybám, které jsme tam viděli, tak my jsme tady vlastně v České republice měli před nedávnou dobou takový podobný incident v řece Bečvě, kde vlastně tam zahynuly všechny celá ta rybí populace a ten skutečný důvod nebyl dneska zjištěn. A ta moje druhá otázka se potom týká vašich kostýmů, které se mi opravdu líbily. A zajímalo by mě, jestli jste k ním také přistoupili nějakým udržitelným způsobem, jestli jste je nějak přetvořili následně nebo byli přetvořeni z něčeho jiného. So, actually, this kind of incident happened. It was a real event that happened very close to my hometown, where one of these factories is functioning, and it happened just like we described it, like fish died, and some people started to make phone calls to the authorities, and it was just during the Easter time, so somehow they had to get back from their holidays and start to look what was going on. In the end, this investigation led to a penalty for the company that was like 70,000 euro, which is nothing compared to the catastrophe. What was really interesting during the research is that never during the press conference the authorities never said the name of the company, Heidelberg. They always said the cement factory, or sometimes they even used the name that this company had before it was bought by Heidelberg, like the communistische name of the factory. So that for me was really, I don't know, a source of inspiration, and it got to the national. Wait for translation. I just did. Oh, sorry. The news entered the national press, but it didn't make the scandal it should have made. Ten incident s těmi rybami například, tak ten se skutečně udál nedaleko mého rodného města, které tady stojí také nedaleko té cementárny. A vlastně v té hře to popisujeme tak, jak se to stalo. Tehdy to bylo kolem Velikonoc a někteří lidé volali úřadům, takže lidé z těch úřadů byli nuceni tedy přerušit svoji dovolenou, začít to nějakým způsobem řešit. Snažili se zjistit, co se stalo, ale celé to pátrání vlastně vyústilo v pokutu 70 000 eur, což je de facto nic, pokud si uvědomíme, jakého rozsahu ta katastrofa byla. A vlastně během celé té aféry tak úřady nikdy nezmínili jméno toho podniku. Oni vždycky o nich hovořili jako o té cementárně, nebo nikdy neřekli to jméno, nebo případně zmiňovali tedy to jméno, který ten podnik měl ještě předtím, než ho koupil ten německý majitel, takže vlastně ten název z dob komunismu. Takže to určitě byl zdroj inspirace pro mě a ta událost se dostala do novin i do mezinárodního tisku, ale nezpůsobila žádný extrémní skandál. I would add to that lots of the details from the scene are taken again from the reality. There is an association, an NGO called Much More Green that is funded by this company, and they presented these movies about the acidification of the oceans. They are very much concerned about the oceans while they are poisoning the rivers around. So yeah, it sounds surreal and fairy tale-ish, but actually it comes from the reality. Vlastně hodně detailů v té hře je založeno na skutečnosti. Například ta firma má také k
tomu neziskovou organizaci, která se jmenuje Much More Green, tedy mnohem zelenější, a zabývají se osvětou, pokud jde o čistotu oceánů, ale vůbec nehledí na to, že vlastně nám ničí řeky, které jsou tam v okolí. Takže je to tak trošku surrealistické, ale je to zároveň realita. Also this thing with the green wall, it's real. And they kind of used, yes, volunteer people from the village to build it. I mean, really crazy to use volunteers from the village to build this green curtain, they call it. That actually this green curtain hides all this rubber, I don't know how to say this, tires, yeah, tires. Například ta zelená zeď, tak ta taky existuje a oni dokonce přiměli dobrovolníky z vesnice, aby tam vysázeli ty stromy, tak říkají tomu v rumunštině zelený závěs a vlastně zatím schovávají ty hory pneumatik, které tam leží. Ještě pokud by byla jedna otázka na udržitelnost kostýmů. And the costume concern is the sustainability. Well, actually, I think that it is a minimalistic production. We don't build houses on stage. We don't use a lot of set. And I think some of the costumes, I think the chicken, it was already made. And big fish. And the big fish, they were from the opera house. Yeah, some of them. Actually, the costume designer is here, so Dorothée, if you want to answer the question, or... I think you already answered. Okay. Some of the costumes are from the stock, some of the costumes are made for the show, but after the show they will go into the stock, so I think that's, yeah, that's what we did. There is an interesting discussion about this, but maybe it's not the place. Because I think sometimes it's also a bit of hypocrisy in this thing. And as a director from Romania, who worked like for many years in minimalism, you know, to be advised by other, I don't know, directors from West to become sustainable after they built, you know, huge set design, I find it a bit ironic. So we try to keep our minimalistic style and not to use things just to use it. Tak pokud jde o ty kostýmy, tak si myslím, že jsme poměrně minimalistickou produkcí, je to minimalistická výprava, nemáme tady žádné domy na jevišti ani rozsáhlé dekorace a pokud jde o ty rybí kostýmy a taky o to kůře nebo kachnu nebo co to je, tak ty máme z opery, je to vlastně všechno z fundusu. Některé ty kostýmy byly vytvořeny pro tuto hru, ale vlastně poté taky půjdou do divadelního fundusu. A ještě zmiňuje paní režisérka, pardon, že vlastně kolem těch kostýmů probíhá taková docela zajímavá diskuze, která, jak říká, jim připadá až kritická trošku, protože jakožto rumunská ředitelka, která vlastně hodně pracuje s minimalistickými prostředky po mnoho let, tak si nechávat radit od západních režisérů, kteří mají ty ohromné výpravy ke svým produkcím. Tak mi to připadá trošku zajímavé. Nějaká další otázka? Ano, paní Rovlec. Dobrý, děkuju, zdravím noviny. Doufám, že jsem tak od začátku, že jste to neříkali. Mě by zajímalo vznik celého projektu, jak to vlastně celé bylo. Přečetl jsem si váš anglický programu vyjádření, kde píšete, že už jste to rovnou musela svědomím, že to je pro německé divadlo. Tak proč jste se rozhodla to inscenovat v Německu a ne v Rumunsku a obráceně, proč si německé divadlo vybralo toto téma? Mě zajímalo nejvíc. A potom druhá otázka, na začátku říkáte,
že některé postavy vypadly, tak jak vůbec ten text vznikal a jak ten výsledný tvar vlastně vznikl ve spolupráci možná s herci či dramaturgy německého divadla. So I would be interested in the origins of the project. I read in the description of the play that you created the text, wrote the text with the knowledge of making it for German theatre. So I would like to know why you decided to stage it in Germany, not in Romania, and also how did the German theatre choose a Romanian director, Romanian play, and how did the text originate? How did you create it? I'm the dramaturg of the theater in Stuttgart, so we knew Janina's work and we were interested, so we asked her if she wants to work with us. And then it took us 2 more years because you became intendant in the meantime, so we waited for you. And then the pandemic, and then we talked about what topic could it be, and then we ended with waste because it's a bit funny because the Stuttgart is the center of a region in Germany called Baden-Württemberg, and that's the center of the Green Party. So this waste, separating waste, is a big topic in our region. So we thought that this might be a good idea. But maybe also the actors can tell a little bit how the work was, because we started with a written text, but then we worked together on the rehearsals, so maybe one of you can tell something. Já jsem tedy dramaturgyně Stuttgartského divadla a my jsme vlastně znali Elinu práci už z minulosti, a tak jsme byli ochotní si na ní počkat. Já se mezi tím stala docela známou režisérkou, takže jsme čekali 2 roky a diskutovali jsme tedy o tom tématu a nakonec nám z toho vyšel ten odpad. A vlastně možná zajímavé zmínit, že Stuttgart je městem v Bádensku-Württembersku, což je vlastně jakési centrum strany zelených, takže samozřejmě odpad je zde velmi důležitým velkým tématem, takže se nám zdálo, že by to mohl být dobrý nápad. Začínali jsme tady s psaným textem, ale pak jsme to během zkoušek měnili a možná by k tomu herci chtěli taky pár slov říct. I just wanted to add something because to answer the question why we are doing this topic, this Romanian topic. Heidelberg Cement is the city Heidelberg is almost next to Stuttgart, and this company is a company based in our region, Baden-Württemberg. So somehow we get the profit of this company, and it's not a Romanian story; it's also our story. I also wanted to add that I think it's very nice and important to have this international works, because what the Bear is doing and what the right-wing parties are doing is they are sometimes also green parties, like a fascist. Sorry for my English. Fascists who care about the environment, but just our own, and they are trying to separate and make it a topic us against them. And so it's very, for me, I think it's very important that we cross this borders also in our work. Was this understandable? You have a whole book now. Sorry. Já bych to už... Which is your name? Elias, okay. So Elias k tomu dodává, že je zajímavé taky vědět, že Heidelberg je vlastně docela blízko Stuttgartu, takže ta firma sídlí poměrně nedaleko od nás. A je to samozřejmě tedy příběh, který se týká Rumunska, ale týká se také nás.
ta postava medvěda, toho představitele té pravicové strany, kdy vlastně dochází také k tomu, že i tito lidé s těmi pravicovými fašistickými postoji se zajímají o životní prostředí, ale často tedy jenom pouze o to v tom jejich nejbližším okolí. A že vlastně i tohle chtěli přinést do té hry, nějak to tam zmínit, vymezit se vůči tomu. A bylo také důležité překračovat hranice. Actually, this problem with the waste exists in Romania for many years, but in the last years it became really, really terrible. Like in Bucharest, around Bucharest, not only in these cement factories, around Bucharest, people burn things, and there is a big, I don't know, business. It's a mafia business, and during the pandemic, it was very clear. Because before, the authorities could say, okay, it's the traffic, it's the cars. But when the pandemic, when the lockdown came, nothing was moving, and still we couldn't open our windows in Bucharest. I mean Bucharest, not in a village somewhere in Romania. So everything became very clear somehow. I was interested in this subject before the pandemic, and I did a small project in Romania about that. But when I was invited to Schauspiel House, I thought that this is really a topic that connects us. Because many of these trucks come to Poland, to Bulgaria, to Romania, probably to Czech Republic as well, from Austria, Germany, UK, Italy. UK less now. Because they don't have the virus anymore. Yes. So, but it is really a very important, I don't think it's a Romanian topic or a German topic. I think it's a European topic. And I would really like to do a performance in Romania that would probably look completely different. And in the same time, I think for me it was interesting to work on this topic with German actors pretending to be Romanian and having this distance somehow, distance that lets you think what's inside. It gives you more irony, maybe, to the topic. Tak já bych tomu ještě jenom dodala, že vlastně ten problém s odpadem se v Rumunsku řeší už dlouhé roky, ale v těch posledních letech se to dostalo skutečně jako velmi ošklivých rozměrů. Tak například i v Bukurešti se pálí odpad a je to vlastně záležitost mafie, což vyšlo jasně najevo během pandemie, kde všechno stálo, nic nejezdilo, ale nicméně jsme si v Bukurešti nemohli ani otevřít okno, jak ten vzduch byl znečištěný. A takže to téma odpadu je téma, které mě zajímalo už před nástupem pandemie. Dělala jsem o tom už tehdy malý projekt. A když mě pak vlastně divadlo Schauspiele pozvalo, ať s nimi udělám nějakou hru, tak jsem si říkala, že tohle téma by mohlo být zajímavé. A myslím si, že ty tuny odpadů se v kamionech nepřeváží jenom do Rumunska, ale i do Polska, Bulharska, možná i do České republiky a přijíždějí z různých evropských zemí, ať už je to Rakousko, Německo, bývala to do značné míry Velká Británie, to už teď neplatí. Prostě není to jenom rumunské téma, je to, řekla bych, téma, které se týká celé Evropy. Samozřejmě, že kdybych se tomuto projektu věnovala v Rumunsku, dělala ho s rumunskými herci, tak by to asi vypadalo jinak, než když ho dělám s německými herci, kteří si hrají na Rumuny, ale myslím, že to nám zároveň umožňuje udělat takový trošku krok zpátky, mít tam trošku distanc a taky do toho vnést určitou ironii.
Yes. First of all, thank you for your performance. I liked it very much. And in this topic, what is, I think, connecting all of us, all the countries, is that there's the peacock, which you can see is the bad guy, actually, and then when the bear comes, he looks like the good one. But he's actually the guy who brought the bear to the scene. And this is the same like here in Czech Republic. It's like 30 years of peacocks in power, and then when the bear comes, and he came like a few years ago, the peacocks look like the good ones. And I think it's actually all over the world, like it's the neoliberal actually thing, I guess. So I just wanted to ask, how do you think about this? And there is another question, which is maybe more for actors. I liked very much like the recycling of ideas and the topics of the characters, that you are playing like, I have this topic, I have this responsibility, and nothing more, I don't care. So it's like, I think for me it's very nice metaphor, like that the problems are not being solved because the responsibility is like, I don't know, doing rozdrobená, yeah, separated, like. So I wanted to ask if this is like something what came like accidentally, or if it's like straight what you wanted to play or say. Thank you. I will answer to the first one. Sorry. No problem. Jestli já to mě můžu jako tak stručně říct. No tak si to skrytne. Já jsem jenom říkal, že to vlastně jak ten páv je ten špatný a pak přijde medvěd a on najednou vypadá jako dobrý, tak teď co máme tady taky, že prostě tady 30 let máme různý politiky jako ODS a ČSSD, vlastně všechny jsou stejný. A teď, když přijde Babiš, tak vlastně oni vypadají, že jsou dobrý, přitom vlastně ho přivedli na scénu. Takže to si myslím, že je ta věc, která nás jako všechny spojuje, jakože celý vlastně svět. A takže jsem se ptal na to, jak o tomhle to přemýšlej. A potom ty herci, jak tam vlastně, že mají každý má nějakou svoji roli a ta postava má nějakou svou zodpovědnost a svůj úkol. A pak vlastně problémy se neřeší, protože každý zajímá jenom ten jeho úkol a jeho zodpovědnost. A jak teda vlastně přemýšlej o tom, že ty problémy potom se neřeší, nebo se nevyřeší, protože vlastně ta zodpovědnost se drobí mezi strašně moc jako lidí a jako individualizuje se vlastně a neřeší se vlastně ve finále nic. I will answer to the first. Yes, it's true. The peacocks, all these peacocks brought the bear, and as we see from the ending of the scene, of the show, they kind of get along together very well in the end. So, yeah, they are connected in some way. Even if you have, the first impression is that they fight against each other, but in the end, they eat the trout. Takže ano, to vaše pozorování nebo ten náhled je pravdivý. A i když se vlastně na první pohled zdá, že páv a medvěd si úplně jako nerozumí a že proti sobě bojují, tak nakonec se spřátelí a to obstruhá s ní společně. Could you precise? Sorry for my lousy English. Would you please just explain it again in simple English? I understood this was the bear and the people. My English is also not perfect, so maybe I was a little confusing. So I meant it like on the stage, in the performance, all the characters, all the actors, they have their tasks, and everyone have exact thing what to do and what not to do.
And if it was like meant like this, that like a metaphor, that everyone has just a piece of responsibility, which leads to the thing that the responsibility disappears actually. If you know what I mean, I don't know how to explain it actually. I mean, is it similar to our job? No. No. I mean it like, because we have like in society we have these problems, like it could be like ecology problems or any politician like whatever, it could be whatever, and a lot of problems still remains because there is no one who is responsible for it. And it's like, I like the thing that you say like, this is what I do, and I don't do anything more, you know. I try. I think what we are doing, for me it feels like completely the opposite. What we are doing together is everybody is responsible for everyone, and that makes it possible to play to play these things. Yeah, I don't mean it like this. I mean like the characters. It's not about our job. No. It's about the play. Yes, I wanted to say, in your scenario, there would be people responsible, but there is corruption everywhere. Yeah. Perhaps it's not like very obvious in Germany. It might be more obvious in Romania or somewhere, but it still exists in Germany too. So I think that's the big problem. Why, you know, everybody works with everyone and then they all go, well, I don't know, because everybody is the bad guy. There are no good guys nowhere. So, yeah, well. I think it is a metaphor for, that was also your question, right? Yeah. For our time. Also that no one is never responsible for anything. So you never get to the guys, mostly guys, I think, men, who are responsible. It's always people saying, I don't know, I'm for the children. I can't say anything. And the people who are responsible, who could do something, they don't have the possibilities, the money or the connection, I don't know, like the prosecutor. So the people who could do something, and the companies say, you're a free man, it's a free country, everybody can speak, but they don't have the possibilities to tear them down because the authorities and everything is connected, but no one is responsible. So yes, I think it's a metaphor. Yes, and I guess Tedy po tom té úvodní nejistotě, jak vlastně ta otázka byla položena. Já si myslela, že vlastně bez té zodpovědnosti to nejde, že oni to vnímají tak, že jsou každý zodpovědný za každého, ale pak jsme si vlastně vyjasnili, že ta otázka byla položena jinak. Tak vlastně možná tady snaha najít ty zodpovědné osoby, ale vlastně protože je všude rozšířená korupce, tak to vede k tomu, že ty problémy se vlastně nikdy nevyřeší. A že všichni spolu tak nějak jako spolupracují, vzájemně se jako poplácávají po ramenu, ale pak když jako přijde na ten skutečný problém, tak všichni dají od toho ruce pryč. Takže k tomu pak dodává další pan herec, že v tomto smyslu to je vlastně metafora, že skutečně je to o tom, že tu zodpovědnost nikdo nemá, že každý je schopen říct, no já nic nevím, nebo já k tomu nemůžu nic říct, já jsem tady od toho, abych se tady staral o děti nebo cokoliv jiného. A ti jako zodpovědní lidé, ty lidé s tou mocí, kteří by mohli něco udělat, protože mají ty peníze nebo mají ty známosti, tak stejně nedělají nic. A to i z toho důvodu, že vlastně jsou všichni
mezi sebou nějak vzájemně propojeni a tím pádem i ta zodpovědnost se jako přehazuje z jednoho na druhého. Takhle nějak. Okay. Fairy tale is made. No, it's not made for. It simplifies things. It makes black and white, or the bad witch, and or the witch is bad, and for me, it's if I, for example, I see a company who is greenwashing. For me, it's not always easy to say, are they really just greenwashing, or is it a start for on their way to become more responsible for the environment? And I guess this fairy tale makes for me, and maybe for you too, easier to decide and to find a position, and not to say, okay, but they also do this, and they do for children, and it's not so easy. Maybe it's not so easy to say. And a fairy tale, maybe it works a little more placative, clear, and direct and clear, and yes, sorry. Tak já si myslím, že je to pohádka. Když jsme mluvili o té pohádce, a pohádky věci zjednodušují. Mě vlastně prezentují takový jako černobílý svět. Máte tam tu zlou čarodějnici, oproti ní máte nějakou kladnou postavu. A já když se třeba dívám na ty greenwashingové praktiky nějaké firmy, tak si kladu otázku, nebo váhám, jestli skutečně je to v tomto případě greenwashing, nebo je to začátek jejich cesty k nějakému zodpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí. A vlastně ta pohádka je něco, co mi umožňuje se jako snáze rozhodnout, snáze najít pozici, kterou budu zastávat, i když vezmu v úvahu všechny ty aktivity, které ta firma třeba dělá. I want to add something. Maybe I will not give a direct answer, but what I can tell you is that we really had a lot of discussions during the rehearsals about responsibility. Okay, I'm recycling. I'm doing everything in my place, in my house, in Germany or Italy or whatever. But actually, I don't know where my phone, my destroyed phone, will end up somewhere. Because actually what is really disturbing is that there is, at this moment, there is really no control on illegal transports of waste. There is really no control. They can enter a country with this second-hand label, and then we don't know. They go to the cement factories, they are burned in some village, they are abandoned on the road. But what I can say is that it's not so impossible to stop this. And there are some hints in the show, like when you have to deposit or destroy 1 ton of waste, you pay in Germany 300 euro. Why are you allowed by the same EU legislation to do this in Romania and Bulgaria with 10, 15, 20 euros? Why? If you would put the same price, because we are all in Europe, right? This will not happen. So there are many ways to put an end. It looks like everything is beyond our control, but there are solutions, I think. So in this way, we could do more than just thinking about our private responsibility. I don't know if I answered. Thank you. Když bych tomu dodala, že jsme během těch zkoušek hodně
debatovali o naší zodpovědnosti, třeba o tom, že všichni třídíme odpad, já můžu třídit v Německu nebo v Itálii odpad jako šílená, ale vlastně nevím vůbec, kdy například ten můj starý telefon ve výsledku skončí. A faktem je, že ten převoz ilegální odpadu je úplně mimo kontrolu. Prostě ten odpad je převážen s nálepkou výrobky z druhé ruky a to, co se s tím pak děje, jestli to někde spálí nebo to prostě jenom někde vyklopí, tak to je poměrně mimo jakoukoliv kontrolu. Nicméně mám za to, že jsou způsoby, jak tuto situaci vyřešit. My na to vlastně i poukazujeme v té hře. Například už jenom to, že jsou obrovské rozdíly v situaci v jednotlivých evropských zemích, kdy například v Německu se za likvidaci jedné tuny odpadu platí přibližně 300 €, zatímco v těch zemích východní Evropy to je třeba 10, 15, maximálně 20. A já mám za to, že kdyby ta cena byla vlastně stejná, kdyby v rámci evropské legislativy, tak jak ji máme, se platilo všude stejně, tak by se něco takového vůbec nemohlo odehrávat. Takže si myslím, že to řešení tady existuje a je to vlastně i zodpovědnost všech. Can I add one more thing? Sure. Because this was important for me with our discussion about responsibilities, that I think we often got loose in this discussion because everybody's saying, yeah, I had this flight 2 years ago, but I stayed for a month, but I have a wooden toothbrush, and that's really bad, but my apples were a little bit in plastic, and this for me such a big lie, that to get rid of the responsibilities from the politicians and from the industry, to say it's on you. You don't have to buy it. You can, but it's not solving our problem. Not at all. I think it's good to go by bike, but it's just with all this what we showed in the play. It's not the point for me. It's also a kind of green washing, and I think we had it a lot in our discussions. Yes, we had different positions. I want to say something because I disagree somehow, because I think the problem is so huge and the crisis is so huge and everything is so complex that everything we can do is good. Everything we can do, even buying a toothbrush made out of wood, it's better, and better is better. And I think, but still, you're right. You're also right, because the companies and the politicians have more power. They can do much more than we can do, but it starts somewhere. And I believe. Otherwise, I would get a depression. I believe that this means something. But still, the private waste is about 5% of all the waste. The rest is industrial waste. I just want to say. I also have a wooden toothbrush, and I really, it's good to go by bike and everything, but I think it's too big. It takes a big place in the discussion. I think it's translate. So I think we are. What I wanted to say. And these paper bags, if you come into the rain. Paper bags, you can use them twice if you come into the rain, or if the bottles are wet. Pokud se jedná o tu zmiňovanou zodpovědnost a o to, jak velmi jsme o tom diskutovali, tak já bych tady jenom ještě rád řekl, že vlastně často je to takové pokrytectví a trošku nás k tomu i vlastně nutí naše vlády, které na nás tak lehce jako předávají tu zodpovědnost, aniž by řešili ten skutečný problém. Takže my pak máme pocit, že když jsme před několika lety někam letěli, tak se jako to omlouváme tím, že jsme to vykompenzovali délkou pobytu, který byl třeba 1 měsíc, nebo si nakoupíme dřevěné zubní kartáčky
kartáčky, evidentně tady celý ansámbl má dřevěné kartáčky a přitom to vlastně ale ten problém jako takový neřeší. Je to vlastně taky určitá forma greenwashingu, která je na nás jako valená ze strany těch vlád. Kolega herec s tím úplně nesouhlasí. Říká, já mám za to, že ten problém je mnohem větší, že ta situace je výrazně komplexnější a taky si myslím, že vlastně jak už uděláme i úplnou jenom drobnost, tak že se to počítá. Takže já mám dřevěný kartáček a jako přispívám, ale je pravda, že ty velké podniky, velké firmy mají samozřejmě mnohem větší moc, než máme my. A jak má paní kolegyně, tak vlastně ten domácí odpad, tak ten tvoří jenom 5% veškerého odpadu, zbytek je průmyslový odpad, takže můžete jako si nakoupit, kolik chcete dřevěných kartáčků a stejně tím toho moc nezachráníte. A úplně tady poslední příspěvek zazněl v tom smyslu, že když dostanete papírovou tašku k vašemu nákupu a zmokne vám, tak ji rozhodně nemůžete použít po druhé. Myslím, že to byla krásná tečka. Děkujeme vám za otázky, ale předtím, než se rozprchneme, poprosím ještě dramaturga festivalu Jana Jiříka, aby řekl několik svátečních slov. Thank you very much for your work. Thank you very much. I would like to say a last word on behalf of the theatre of the Schauspiel Stuttgart. We was very happy that you invited us. We were very proud that we could be here. You were, for us, I can say, a wonderful audience. And it feels good to be in a European family with you. Paní dramaturgyně ještě jenom chtěla poděkovat za to, že byli pozváni do Prahy a na Palmov festivalu. A jsou na to patřičně hrdí a děkuji vám to skvělému publiku a jsou taky moc rádi, že můžou být součástí této evropské rodiny. Tak já ještě děkuji za slovo Martinu Macháčkovi. Rád bych taky poděkoval za Palmofest. Poslední díky, protože máme za svou poslední představení, poslední diskuzi. Rád bych poděkoval všem našim hostům, kteří se těch diskuzí zúčastnili, všem moderátorům, ať to byl Martin Macháček nebo Romana Štorková-Mality, všem překladatelům, kteří nám tyto diskuze realizovat, dneska Marta Darom, a zejména bych chtěl poděkovat vám, že jste chodili na představení a že jste potom i diskutovali. A jako vždycky poslední moje oblíbená věta, diskuze může dále pokračovat v naší kavárně, kam vás všechny srdečně zvu. Díky moc a tímto, teď je ta poslední věta, tímto prohlašuju 6. ročník Palmofestu za uzavření. Díky.